Okay, good evening everyone. Okay, today we are going to enter chapter 2, pressure. So, we go to chapter subtopic 2.1, pressure in liquids. So, first of all, we should know how to derive the formula P equal to rho GH. P stands for pressure. This rho stands for density, G gravity, and H depth of the liquid. Okay, so first of all, you know that pressure of water due to weight of fluid acting on an area. Ya, dia ada berat cecair itu dan dia juga ada luas, luas permukaan tu, bekas tu. So we have pressure equal to weight over area. So P equal to W over A. And we have second equation, mass equal to volume time density. So we have mass M, and we have volume V, and we have density rho. This is the symbol for density. So we have M equal to V time density. Mass equal to volume darab dengan density, ketumpatan. So from the first equation, P equal to W over A. So we know that weight equal to mg. Kita tahu kan weight ni sama dengan mg. Okay, weight sama dengan mg. So kita masukkanlah, gantikan weight ni dengan mg. So kita ada mg over A. Pressure sama dengan mg over A. So M tadi kita ada V rho. Okay, M kita ada V rho ataupun rho V. So kita masukkanlah P equal to M ni ganti dengan rho V tadi. Kita ada V rho G. M ni ganti dengan V rho dan kita darabkan dengan G ni. So kita ada V rho G over A. P equal to V rho G over A. So kita gantikan P equal to rho G. V over A ni kita keluarkanlah. Rho G, V over A ni kita keluarkan. So kita tahu kan V over A, volume over area, kita dapat height. Volume over area kita dapat height kan. So kita adalah formula, kita dapatlah formula rho GH ni. Okay, liquid pressure is calculated using the following formula. Macam tadi, P equal to H rho G ataupun rho GH. Okay, H equal to depth of liquid, rho density, and G gravitational acceleration. So the SI unit for pressure is Pascal. 1 Pascal equal to 1 Newton per meter square or 1 kilogram per meter per second square. So eksperimen 2.1 ni adalah untuk menunjukkan pressure in a liquid depends on the depth of the liquid. So hypothesis dia, the greater the depth of the liquid, the higher the pressure in the liquid. Semakin dalam liquid tu, semakin dalam cecair tu, semakin tinggilah tekanan dalam cecair. Okay, so manipulated the depth of the liquid, responding the pressure in the liquid, okay, represented by the difference in height of the water columns D between the two water levels in the U-tube. So kita ada apparatus ni. So kat sini kita ubah H. So manipulated dia H, kita ubah dia, kita tolak lagi diesel funnel ni ke bawah. So bila H bertambah, kita akan dapati kenaikan cecair di sini akan bertambah. So kat sini kita ukur dia melalui sinilah penanda aras dia. Kita naikkan, itu ukur berapa. Semakin dalam, semakin naiklah cecair pink tu. Yang kedua ni untuk menunjukkan yang pressure in a liquid depends on the density. Okay, semakin tinggi ketumpatan, the higher the density of the liquid, the higher the pressure in the liquid. Semakin tinggi ketumpatan liquid, cecair, semakin tinggilah tekanan dalam cecair. So macam tadilah, kita ubahkan dia punya density of the liquid. So manipulated dia adalah density of the liquid. Responding dia adalah pressure, and constant the depth of the liquid. Diubahkan. Dia guna determine the difference in height of water column D between the two water levels. Repeat steps 3 and 4 for beaker B and C. So dia gunalah
water, glycerin and alcohol. Dia jadikan 3 cecair yang berlainan ketumbatan lah. So dia tengok lah untuk alkohol berapa density dia, water and glycerin. So kita tengok yang mana yang akan tinggi perubahan ketinggian tu pada D tu. Solving problems involving pressure in liquids. Kita tengok example 1, page 45. So kita tengok actual pressure equal to H rho G plus P atmosphere. Okay, where P atmosphere equal to atmospheric pressure. Okay, tekanan atmosfera dia. P ATM tu adalah tekanan atmosfera. So example 1, figure 2.7 shows a fish is at a depth of 1.5 meter in an aquarium. The density of water in the aquarium is 1050 kg per meter cube and atmospheric pressure is 100 kilopascal. So G equal to 9.81 meter per second squared. So kita answer soalan yang pertama tu, what is the pressure experienced by the fish caused by the water around it? So macam biasa gunalah formula P equal to H rho G. H height 1.5, rho density 1050 and G gravity 9.81. So we got 15.5 kilopascal. Kilo ni means ribu So 15.5 ribu lah pascal. So actual pressure, dia nak actual pressure. So kita ada P atmosfera dia, P ATM dia 100 kilopascal. So actual P equal to H rho G plus P ATM. So tambahkan saja. Kita dah dapat tadi kan 15.5 kilopascal. Tambahkan dengan 100 kilopascal, kita dapat 115.5 kilopascal. Untuk example 2, page 46. Okay, figure 2.8 shows a U-tube filled with water and olive oil. Dekat sini water, dekat sini olive oil, minyak zaitun. Okay, the density of water is 1000 kg per meter cube. Okay, dia bagi density air. Dia nak calculate the density of olive oil. So dekat sini dia bagi ketinggian air 15 cm dan ketinggian olive oil daripada yang sama rata dengan air ni. Dia bagi dari sini adalah 16.5 cm. So kita guna formula ni. Assume density of olive oil ρ2, okay, ρ2, height of water H1, density of water ρ1 and height of oil H2. Okay. So dia bagilah semua nilai ni 15 cm, 1000 and 16.5. So yang tak ada lagi adalah density of oil. So guna rumus H1 ρ1 G1 equal to H2 ρ2 G2. So G ni adalah 9.81 lah, kita boleh potong. So kita tinggal H1 ρ1 equal to H2 ρ2. So semua dah ada maklumat, kita masukkan sahaja untuk cari ρ2 dan dapatlah 909.1 kg per meter cube density of olive oil. So applications of pressure in liquids in our lives. So yang pertama, position of water tank in the house. A water tank is usually placed in the space between the ceiling and the roof. The difference in height between the water level in the tank and the water tap produces high water pressure at the tap. Perbezaan ketinggian ni menghasilkan perbezaan tekanan. Yang mana tekanan tinggi dari atas akan menghasilkan tekanan di bawah. Perbezaan tekanan yang membolehkan air dari tap ni produce. Kalau tak ada perbezaan tekanan, tak adalah air yang keluar. So where water flows at high speed when the tap is turned on. So yang kedua adalah intravenous liquid bag. Okay, a bag of intravenous liquid is placed at a position higher than the body of a patient. Diletakkan lagi tinggi daripada pesakit tu. Okay. The pressure due to the difference in height of the liquid columns will push the intravenous liquid into the body of the patient. Okay. The rate of flow of intravenous liquid into the patient's body depends on the height of the bag and can be controlled by the adjuster. Semakin tinggi, semakin kuatlah tekanan lah. So lagi use of the siphon. Okay.
untuk kita hasilkan air, keluarkan air turun ke bawah daripada menggunakan sifon ni. Disebabkan oleh perbezaan ketinggian bekas aquarium ni dengan baldi. Okay. A siphon is used to transfer water from a higher region to a lower region. One end of the tube that is filled with water is placed in the tank of water at a higher position, while the other end is placed at a lower position. The flow of water from end D produces a region of lower pressure at point B. Atmospheric pressure pushes water into the tube A.